אנחנו היינו מי שלקחנו אחריות על ביטחון המדינה, בעוד שממשלת ישראל של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' לא לקחה אחריות על הטבח עד היום הזה. אין לממשלה הזאת שום עניין בביטחון המדינה, והיא רק מערערת אותו. מתי תגיע הנקודה שנאמר מספיק? מתי נאמר די? המערכת הצבאית כולה הביעה עמדה נחרצת נגד כיבוש העיר עזה. אין במהלך הזה שום היגיון, לא ביטחוני, לא צבאי, לא מדיני, לא הומניטרי, ובטח שלא למען החטופים. לכן, מדובר בהפקרה של כולנו, חיילים, חטופים ואזרחים. אנחנו לא מוכנים שחיילים נוספים ישלמו את המחיר הכבד של פעולות הממשלה. קבוצת חיילים למען החטופים מחריפה את המאבק שלה נגד פעולות הממשלה. אני קורא מכאן לכל נשות ואנשי המילואים שמתנגדים לפעולות הממשלה. כל מי שכבר היום לא מוכן להתייצב לסבב נוסף של מילואים או נמנע מלהתייצב, לפנות אלינו. המציאות היום מחייבת אותנו לעצור את המשך המלחמה. הגיע הזמן לשרת את המדינה ולא לשרת ממשלה שרק מפקירה את כולנו ואת עתידנו. פתחנו קו לחיילות וחיילים מתלבטים. אפשר למצוא אותו בכל הרשתות של חיילים למען החטופים, להשאיר פרטים ויפנו אליכם תוך יום. טוב, עכשיו בעברית אפשר שאלות לרון ודור, ואחרי זה נעבור להצהרה באנגלית. אז רון ודור, בבקשה. שלום. רק מאיזה כלי תקשורת? AFP, סוכנות לדעות צרפתית. אז נעשה אחרי זה את ה... אני יכול לשאול בעברית. אוקיי. כמה אנשים אתם בהתארגנות עכשיו? אתם חושבים שאתם יכולים להשיג מסה קריטית כדי להשפיע על החלטות הממשלה? אנחנו עכשיו כמה מאות חיילי מילואים, קרוב ל-400 חותמים, ואני חושב שחד משמעית אנחנו יכולים להשפיע. לא בעצם זה שיגמרו החיילים בצבא, לזה לא נגיע, אבל ממשלה שאין לה אמון מהחיילים שלה, ממשלה שאין לה אמון מהציבור שלה, זו ממשלה שלא יכולה להמשיך להילחם. אבל חברים, אנחנו לא מודדים את ההשפעה שלנו בכמה אנחנו, אלא בזה שאנחנו נותנים קול לחיילים שאחרת מרגישים שהם לגמרי לבד ושהמערכת שמקיפה אותם לא יכולה להקשיב להם. אנחנו פה להגיד לאלפי, עשרות אלפי, אולי אפילו מאות אלפי חיילים, אנחנו יודעים שאתם לא רוצים לשרת מלחמה הזו, אנחנו יודעים שאתם מרגישים שמשהו פה ממש לא תקין, שמנצלים את הרגע שלנו להגן על מדינת ישראל, את החובה שאנחנו מרגישים כלפי רוח צה"ל, כלפי מגילת העצמאות, כלפי המשפחות שלנו, כלפי הקהילה שלנו. וגם ההרגשה הזו שזה לא נכון לצאת, היא נכונה, ומותר לכם להקשיב לה. הנה, אנחנו, כולנו, חיילי מילואים, אנחנו לא איזה שהם פעילי שלום עכשיו, אנחנו כולנו היינו במלחמה הזאת. אנחנו אומרים לכם, מותר לכם לא ללכת. כדי להגן על מדינת ישראל, מותר לכם לא ללכת. כאן ההשפעה שלנו, לא בכמה אנחנו. שקד רוגל. רוגל. עוד שאלות? נגד יש גם מן הסתם גם חיילי מילואים אחרים שיבואו ויגידו שאולי הצעד הזה שלכם לא צעד נכון וכן צריך להישאר, מה אתם אומרים? אני אומר להם שהפקודה לכבוש את העיר עזה, גם בדרגים הצבאיים הבכירים, ניתנת עם אזהרה שזו פקודה שמסכנת חטופים ומסכנת את החיילים עצמם. פקודה שמסכנת אזרחים חטופים חיים בעזה ויכולה להוביל באופן ישיר להריגה שלהם, היא פקודה בלתי חוקית בעליל. זה מה שאני אומר. אני רוצה להוסיף, זו פקודה שניתנת על ידי מיעוט קיצוני שלא מייצג את רוב העם ואיבד לגיטימציה מזמן. הרמטכ"ל התבטא נגד הכיבוש, כל המשרד הביטחוני נגדו, רוב העם רוצה בהסכם וזו העמדה שאנחנו מייצגים. אם יש עוד שאלות אז... ואם לא אז מקס, אפשר להתחיל. זה בסדר לך שאני אוסיף משהו? כן, רק תגיד שם ודרגיה בבקשה.
אני טולי פלינט, סגן אלוף, הייתי מג"ד בחטיבת אלכסנדרוני ואחר כך קב"ן באוגדה 98, ואני פוגש חיילים כמטפל. הסיבה שאנחנו חושבים שצריך לסרב, שהמעשה הכי פטריוטי והכי ציוני היום לסרב, היא מה שזה עושה לשני הצדדים. גם כפי שהוזכר הסבל הבלתי נגמר של התושבים בעזה, וגם החיילים שחוזרים מעזה, כאשר הם מפורקים פיזית ונפשית, שחוקים לחלוטין, ובעצם המעשה של לסרב, לקרוא להם לסרב כרגע, זה להגן על מדינת ישראל. להגן על מדינת ישראל מפני ההידרדרות הבלתי נגמרת שנגרמת כתוצאה מזה. חייל שנדרש לעשות פקודות בלתי חוקיות הוא חייל שאחר כך לא יצליח לישון בלילה, לא יצליח לתפקד חזרה עם משפחתו, ומעגלי הפגיעה הם לא רק החייל עצמו, אלא ילדיו, משפחתו, חבריו, מקום העבודה שלו, וזה הרבה יותר מה-50,000 איש שהצבא כבר מגדיר כפוסט-טראומטיים. זה הרבה יותר, כי תכפילו את ה-50,000 האלה בעוד 4-5 לפחות לכל אחד מהם. אז זאת הסיבה שהדבר הכי נכון היום זה לסרב. אתם יודעים על אנשים שחוששים אולי לסרב ורוצים אבל חוששים? חד משמעית, יש לנו קו למתלבטים בדיוק לסיטואציה כזאת, אפשר למצוא אותו אצלנו ברשתות, פונים אלינו הרבה אנשים, הם חוששים ממחירים, אנחנו כאן כדי להראות להם שיש עוד המון אנשים שחושבים אותו דבר ושהם יכולים לעשות את זה, ובאמת לעזור להם לקבל את ההחלטה הזאת. עכשיו נעשה את ההצהרה באנגלית ואז יהיה גם אפשרות לשאלות באנגלית. אני קצת גבוה. יופי. יש? יופי. My name is Max Kresh, Sergeant First Class, the IDF. I'm a combat medic. And I'm here with soldiers for the hostages. We are over 365 and counting soldiers who served during the war and have declared that we will not report for duty when called again. We refuse to take part in Netanyahu's illegal war, and we see it as a patriotic duty to refuse and to demand accountability from our leaders. We are the same reservists and soldiers who dropped everything on October 7th and rushed to the fronts to report for duty to protect our people. It is precisely from that same sense of duty which we are driven to refuse and to use our voices loudly to resist Netanyahu's attempts to sacrifice everything for his own political survival. Time and again, it has been proven to everyone with their eyes open that continuing this war is a grave blunder for Israel. Netanyahu's ongoing war of aggression needlessly puts our own hostages in danger and has wreaked havoc on the fabric of Israeli society, while at the same time killing, maiming, and starving an entire population of Gazan civilians, actions which will leave a permanent stain on Israel's once good name and also endangers Jews globally due to rising anti-Semitism. Netanyahu and his partners have made it clear that the fundamental value of human life is unimportant to them, even when talking about the Israeli lives which they are supposed to represent, including the lives of our own hostages, who must come home now in a ceasefire hostage deal. Security experts, including the sitting Chief of Staff, Eyal Zamir, have condemned the plan to occupy Gaza as an action which will cost us dearly in the lives of our hostages and soldiers. And of course, it will also cost in the lives of uninvolved Gazan civilians. It is by the same values that drove us on October 7th to defend our homes and our loved ones that drive us now to say, enough is enough. As IDF veterans who served in this war and care for the future of our country, it is our patriotic duty to refuse to take part in this war. Furthermore, it is the duty of every Zionist
to refuse to support this war. Any act of legitimizing continuing hostilities over a hostage deal is inherently a betrayal of the hostages and a betrayal to the Israeli people. It is time for a complete and binding ceasefire hostage deal. It is time for total accountability. Thank you. Hi, a question from Lucy Williamson from BBC. You've all talked about it being illegal and blatantly illegal. I just wondered if you could explain a bit why, what is making you say that, what you're basing that on, and also, was there a specific moment or event that triggered you to make this stand? I would say that in war, actually, as soldiers, we only show up when there is legitimate reason to fight. You only go to war when there is legitimate reason to fight. We have hostage deals. The reason that we went to fight in this war is to bring home our hostages and to bring security to our country. And right now, our government is actively sabotaging attempts to bring us that security. We've had hostage deals on the table, which our government has the last hostage deal, which our government totally abandoned and broke. These are actions which make this war illegitimate. And so, was it that moment when Israel broke the last deal that triggered your decision not to serve again, or was there one particular event? You're asking me personally? Yeah. Is my personal moment that triggered me to say that I would not go back was after the 6 hostages were killed in, I think it was November. That was when I sent a message to my commander. I said, know that you're down a medic. I'm not coming back. And I wish you good luck, and I hope you come back alive whenever that's relevant. Hi, Sarah from the television. Can anyone who was in Gaza confirm that civilians, including children, have been ordered to be killed in Gaza? I'm not sure that I understood the question. Can anyone who has been to Gaza confirm that that civilians, including children, have been ordered to be killed in Gaza? That you have this order to kill civilians in Gaza? Is one of your order? As far as explicit orders, I'm not aware of any explicit orders, and that's something that can be looked into afterwards. I don't have any information on explicit orders that have been given to kill civilians. It can never happen that you see something like that. It's never happened that you, with your eyes you see something like a military from IDF that kill a child. You cannot see an order. I don't explain about order. I explain about what you was able to see. I personally, so again, I'm talking on a personal level at this point. I personally did not fight in Gaza. I was deployed on the northern border of Lebanon, so I can't attest to anything personally. I think that's enough. If there is someone other of the participants that There'll be time afterwards to speak with people after the. More questions? Hi, my teammate and person, Chef from Inside. Can you tell me, this has got about 360 by now? 367 as of about 30 minutes before this press conference. So tell me about the increase, like when you founded the group now last week, right? We founded. No, like the WhatsApp group, sorry. I was invited to the WhatsApp group a week ago. We see now that the idea has issues bringing people back, bringing the soldiers back, bringing reservists back. Do you see that now people are reaching out to you, more people coming and joining you? So we're seeing a lot of increases every time that there's some dramatic event happening, such as, for instance, the plan to occupy Gaza, and this certainly we've seen an increase in the number of people since before the plan was announced.
closer to the mic. You're off mic. Thank you. How many people would you think you will need? You spoke about the near, what do you say, like how much pressure can you, I would say it's not about the number of people who are refusing, it's the number of people who are speaking out. And as Ron said in Hebrew just a few moments ago, when the government does not have the legitimacy of the soldiers, it doesn't have the support of the soldiers, and it doesn't have the support of the people, it doesn't have the legitimacy to continue a war. Are you afraid about That's enough. Thank you very much. אם מישהו רוצה לתאם עוד רעיונות, אפשר לעשות את זה דרכי. עכשיו שנסיים, אפשר לעשות דרכי רעיונות. תודה רבה לכולם שבאתם. Thank you very much. תודה רבה. מה שדיברנו קודם על מה זה? מה, מי ש... הוא מעומדים, כן. מה זה אומר פה? אני לא בטוח. אני לא בטוח מי... Oh man, I was nervous that I was going to start sweating. This one's fine, but you do it however you need to. Thank you. Ow. Thank you.